described as extraordinary. Then, sa isang oras po ay 76 mm ang ating naitala. Kung ikumpara po natin yung Ondoy sa 6 hours, ang average po nun ay 75 mm, 455 mm in 6 hours. Kaya kung pwede po, konting ingat sa ating mga kababayan. Kung hindi necessary ang pagbiyahe, huwag na munang magbiyahe sapagkat medyo kakaiba ulan ngayon. Ngayong araw na to is 76 mm yan sa isang oras. True enough, flooding and heavy traffic met motorists across Metro Manila this Monday because of habagat rains. Flooding was reported in parts of Pasay, Mandaluyong, and Manila, with some areas experiencing waist to knee-deep floodwaters. Heavy rain and strong winds also reduced visibility along EDSA Ortigas, while flooding was reported in Morong, Rizal, and Dinalupihan, Bataan. Meantime, a red rainfall warning remains in effect over Metro Manila, Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Cavite. The bad weather is expected to bring serious flooding, particularly in low-lying and flood-prone areas. The rest of the areas under rainfall warnings are on your screens. Take a moment to digest each of them. Rain or shine, day 6 of Vice President Sara Duterte's trial went on, but it was slightly shortened. On the witness stand was former OVP Special Disbursing Officer, or SDO, Gina Acosta, and they're still on the alleged misuse of confidential funds. Prosecutors declared Acosta a hostile witness after she submitted a counter affidavit saying Duterte was not responsible for any misuse of the budget. Acosta, though, confirmed that the OVP withdrew 125 million pesos in confidential funds in the fourth quarter of 2022. Duterte herself ordered that money be given to security officer Colonel Raymond Dante La Chica. She also said the cash was placed in 4 travel bags and withdrawn in bundles of 1 million pesos each, which were allegedly spent in 11 days. The prosecution will continue presenting Acosta's testimony tomorrow, while the court is also expected to rule on an alleged violation of the sub judice rule. The Department of National Defense has rejected the Chinese embassy's latest statement, saying it has no obligation to answer questions from any foreign government. DND spokesperson Arsenio Andalong said the Chinese embassy should instead answer questions about its quote-unquote apparent coddling of illegal activities in Philippine territory. The statements stem from the May operation at Sanja Steel Corporation, where authorities arrested Chinese workers. Andalong called the embassy's demands blatant interference in Philippine internal affairs, vowing that the DND will continue enforcing Philippine laws. Meanwhile, retired Philippine Army Colonel Dencio Acop questioned the medals, badges, and decorations worn by former Congressman and Reserve Officer Brigadier General Mikey Romero. That is in a photo that you're seeing right now with Armed Forces Chief of Staff General Antonio Navarrete. Acop asked how Romero earned the awards and whether any of them were combat decorations. He said the uniform, ranks, and decorations are sacred to soldiers who serve the country and risk their lives. His comments came after One News defense editor Manny Mogoto questioned Romero's display. Well, joining us today, maybe a little bit later, is we hope Storycon's resident political pundit Ronald Llamas, and also my co-host Ed Lingao, who is one of the many people today that got caught up in the massive traffic jam. And from the Philippine Star, we do have Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, Wedge. Hi, everybody. Hindi po happy Monday ngayon.
Sana po ay hindi kayo naiipit sa traffic. How's the weather dyan? Ang lalim daw dyan sa Mandaluyong, Reg. Kahit saan. Even Dito hindi eh. South not too much ngayon. this time around, south hindi masyado. Okay, so Yeah. so Makati, there are parts of Makati, parts of Mandaluyong, parts of Pasay, Manila itself. Quezon City. Sa may Espanya, we've seen the massive flooding around UST na maraming estudyante na stranded doon. Quezon Avenue at one point was also impassable. Hindi ko alam if okay na ngayon. But seemed most of the areas here right in the capital were hit. Many areas were hit. Mga taga Quezon City namin na employees hindi nakarating work from home. Oo, hindi na aabot yung mga yun. Meron akong narinig na kakilala namin that got caught in 3-hour traffic jams. Hindi pa sila umabot. Yeah. Kasi nga, a lot of the roads are impassable. Yung iba hindi na nakalabas ng bahay eh. Hanggang bewang daw yung tubig sa bahay nila eh. Kaya ganyan. Iniintay sana nila kasi medyo pag ganun-ganun, pabugso-bugso yung ulan. Pero hindi bumababa. Pababa tapos ayan na naman yung ulan, ayan na naman uli yung tataas na naman. Look at that's in Makati, oh. Di ba yung sa may Makati, yung corner Esmeña Highway at some point was ang gulo, buhol-buhol sila doon because Yan eh. hindi mo na alam saan ka dadaan. Yes. Wala. Hindi mo naman isusugod yung kotse mo dyan. Even Marikina, by the way. So, in previous episodes, we were saying Marikina kahit papano mukhang okay na yung... It's improved. It's improved. The flood control system has improved. Pero this time around, mukhang may konting baha din doon. And then we're monitoring the levels at Marikina River. Last I checked, nasa second alarm na tayo. And umuulan pa at that time. So, hindi ko na alam ano ngayon. Yes. Hanggang Wednesday pa daw. Pero si Ronald, kanina nakita ko morning before the impeachment, nakasakay na siya sa kotse. Nasaan na siya ngayon? That is the mystery. Lumulutang na yung kotse niya dyan sa bahay. O hindi naman. Baka, I think, I don't know, we'll ask him. Pero meron din yata siya isa pang show. Hindi ko lang That sigurado. was before 10, 10 in the morning, nasa kalye na siya, nasa kotse siya. Kaya akala ko nakarating dyan sa signal. Hindi pa rin. Or baka may dinaanan siya. Batiin ko... Baka may ibang pinuntahan, Yeah. Ang alam ko din kasi meron pa siya isa pang guesting eh. But anyways, batiin lang din natin our listeners, mga tagapakinig on True FM 105.9. Thank you for tuning in on this very rainy Wednesday. And sana, even though you're stuck in traffic, it's not in flood waters. Kasi mahirap na yung mahirap na nga yung you're stuck, tapos may flood waters pa, masisira yung mga kotse pag gano'n. Pag naipit ka, hindi ka na makalabas eh. Doon sa Balintawak daw, sobrang lalim na naman ng tubig eh. Hindi makakilos yung mga sasakyan. Every year, ganito. And until Wednesday daw, itong heavy rains. We don't know how heavy it will be. Well, we don't know. Pero at this point, may nakita na ako mga nagsasabi na, well, this is unusual rainfall. Kasi whatever it is, was it 70 millimeters, 150 millimeters in a span of how long? Whatever it is, right? 76 millimeters in 1 hour. According to Nicolas Torre. Comparable Yung kanina, kaya nagkaganyan. Oo. Comparable daw to Ondoy. Okay, granted, pero again, the wet season every year brings rains like this is the point. Hindi ba? Tsaka ang yung sinasabi ng mga tao, after the scandal, since last year, after 1 year, nag-iisip sana sila na may konting improvement this year. Kaya medyo may disappointment dyan. Marami kang nakikita ngayon mga ganyang messaging, in the 5 stages of grief, lagpas na ako sa disappointment. Nandun ba yung disappointment? I don't even know na nandun yung disappointment. I'm at anger now. At akala ko ba things will improve? Diba? Come on. Yung kalumpit, lubog pa rin sa baha. It has not gone down. Hindi na humupa yung tubig. You can see yung mga residente, kawawang-kawawa talaga because their houses are submerged.
May dike doon, malapit na dike doon. There's a flood dike there. Kaya nagtataka ko. Sa nga remember yung sa Marilao, yung bumagsak na na flood wall na bagong-bago. Yes, meron sa Mindoro nga. Itong video that we're showing right now is of residents jet skiing sa may Xavierville in Quezon City. Oh dear. I mean, alam mo naman, dear, tamo naman yan. Para na ilog. alam mo naman tayo, we always find the humor in every situation. Nakakatawa, pero my gosh. Mga leptospirosis ka dyan, dapat may ganung warning. Actually, ang dami akong nakitang, madami tayong nakitang mga office workers that tried to brave the floods and, nilakad na lang kasi wala talaga silang choice. Kasi medyo late, merong mga nagsipasok. In fact, sa Senate, nakarating nga yung at least amazing. Natuloy yung yung hearing kanina. Yeah, nagulat din ako. I was like, tuloy pa rin. Pati yung budget hearing sa House, nag-umpisa na. Ongoing, Nag-umpisa na today. So, I guess since they're stuck there already, ano pang magagawa? Hindi sila makakalabas Ano pa gagawin nila? No, pero umabot sila. The fact na umabot sila to begin with is good. Di ba? Before we cut to the show, hindi si Secretary Goyng nagsasalita kanina before we cut to the show. It was Secretary De Leon, Kim De Leon of Budget, and si Secretary Balisacan of DepDev. And yun nga, ang tanong sa kanila is, JICA has already long estimated we lose, 3.5 billion pesos? Was it pesos or dollars? A day in productivity losses. Ano yung solusyon natin dyan? This is something we ask every single year. And ang sagot was still something along the lines of better infrastructure. They're looking into a master plan, not just for the flood control system, pero doon sa transport system. Yun din yung isang focus ng administration, which is better transportation options for the next budget cycle. Remember yung master plan na yan, sinabi nung dating DPWH chief. Gumawa sila ng master plan, nobody knows where it is. Di ba? We're asking si for Babe it. Singson, sabi niya, Babe Singson, there is a master plan. No one knows what happened to it. Hindi na pinick up ng next administration. Yun ang nangyari doon. Yan. Hindi na pinick up ni Secretary Bonoan nung umupo siya sa pwesto. Yeah. Tsaka pinagtataka ko yung mga nagbabagsakan na flood control, na sasabihin nila dahil sa soil erosion. Paano tayo nakakagawa ng mga bridge over sea? Meron tayong mga ganong tulay, di ba? Na nakapatong mismo sa dagat. Bakit yan hindi nagbabagsakan? I mean, sigurado naman ako meron mga engineering intervention to make them structurally durable. Kesa nagtatapon tayo ng milyon-milyon. They are designed to collapse at the first flood. And baka ano pang tawag mo? Hindi flood control tawag dun. Even some of the anong tawag nila doon? The wall, yung pader. You could see almost that it's not very solid. Diba? Kaya nga unang first test pa lang, baha pa lang, sira na kaagad. Katulad nung sa EDSA, diba? You could already tell it's not made of the best quality. Ngayon, hindi natin alam if that's because, remember that for the 2026 budget, because of the scandal, binabaan yung budget ng DPWH and they also reduced the costs of each materials. Yung approved cost for each materials. For each of the materials used in infrastructure. Hindi natin alam if there's a correlation here. Pero dahil sa overpricing daw yun, di ba? Sabi ni Vince Dizon. Kaya niya binaba. Yeah. Oo. Pero ibig ko sabihin, siguro naman may mga engineering intervention to check the integrity of the foundations of kung ano man yung ginagawa mo dyan. Kasi yung palit ng palit, bawat baha papalitan mo. Hindi flood control tawag dyan. Maglagay ka na lang ng cardboard doon.
No, it's true. It's Mas true. mura. We have very competent civil engineers in the Yeah. private sector. Kaya Na nga, di ba? yes, na magaling din, that are well versed on the global standards. So Yeah. hindi ko lang alam kung they are being tapped or yung expertise nila ay being tapped by the government. Hindi ako naniniwala dyan na malambot yung lupa or whatever. Eh di testingin mo muna yung lupa. Kaya Meron nga naman mga mapping yan. We have a hindi naman geohazard ko ano tawag nila doon. Meron tayong mapping ng mga strata ng mga soil natin eh. Para alam mo kung gaano kalalim yun. You know, if you can build a tunnel through the sea, siyempre, I'm sure you can build a flood control wall over ground na above sea level, ano? Yeah. I don't know what verse I'm supposed to call on next. Okay. House Appropriations Committee has started deliberations, as I said, on the proposed 7.2 trillion peso national budget for 2027. For the finer details, let's get out to mobile journalist Amy Atienza. Amy, what do you have? Yes, good afternoon, Reg, Ami. Nandito nga tayo no, sa House of Representatives at kanina ay narinig na natin no, yung pagsisimula mismo ng House Committee on Appropriations pagdating dito sa budget deliberations with the DBCC. So kasama dyan ang DOF, DepDev, DBM, pati na rin na Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan nga pinaresenta nila ulit itong 7.2 trillion pesos na national budget na for 2027. So kanina nung nagkaroon na din ng chance or ng opportunity itong mga lawmakers na magkaroon nga din ng interpellation or questions with the agencies with us here at the House of Representatives, ay natanong na din dyan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung tungkol doon sa pondo ng flood control projects kung saan kina-question niya kung bakit halos lahat ng pondo ng flood control ay nandoon sa central office budget lamang at dapat daw ay meron din itong nakalakip na budget doon sa regionalized budget doon sa budget allocation nga ng panukalang pondo. At ang sinasabi diyan ni Tino ay parang leadership funds daw at ito daw yung magiging vulnerable pagdating nga doon sa budget insertions na mangyayari. Pero nilinaw din naman ng DBCC dito, lalo na ng DBM, na itong nakalagay na pera or yung pondo para nga doon sa central office ay ilalaan din daw doon sa foreign assisted projects na meron para sa flood control projects nga na ginagawa at patuloy na ginagawa. At kaya nga din daw naglaan ng around 107 billion pesos na budget para sa flood control for the continuity of these programs and for these projects. So yun yung pinupunto. Pero ang sinasabi din dito ni Tino, dapat daw itong mga perang ito ay doon din na ilalagay sa pag-establish ng mga classroom sa ating bansa dahil kung mako-compare daw itong 2026 sa 2027 na budget para nga sa pagpapagawa ng iba't ibang classrooms, nasa 4,000 daw kasi yung 2026 habang nasa 700 lang yung sa 2027. Pero ang sinasabi din dito ay meron nga daw kasi continuity na gustong ituloy at sapat pa naman daw yung budget para nga maipagpatuloy itong around 4,000 plus the 700 classrooms in the next few years kasama nga or under nga nitong Marcos administration. Amy, pangako nila, more transparency, lahat ng mga lawmakers, yan ang sinasabi. Can you tell us about transparency measures dyan sa ongoing proceedings? Meron bang mga bago silang inintroduce o yung kapareho din na nakita natin last year? It's still the same, no, Ami, doon sa nakita natin last year. Ang nangyayari dito ay meron lang live streaming for the public to see kung ano nga ba yung napapag-usapan pagdating dito sa budget deliberations. So, ganun din naman last year, no, lahat ng agencies na sumalang dito sa House Committee on Appropriations ay merong live stream through the social media sites of the House of Representatives. At bukod pa dyan, syempre yung nabanggit ko nga before, na itong Budget Amendments Review Committee or itong subcommittee na magtatalakay nga at magre-review pa ng budget ay
meron ding live streaming na sinasabi compared doon sa small committee na hindi talaga naipapakita no sa publiko. At aside from that, anticipated din na magkakaroon ulit ng People's Budget Review kung saan doon masasabi mismo ng mga invited na people's organizations at civil society organizations, maging private sectors, yung concerns nila at kung dapat nga bang, kung ano pa nga ba yung mga dapat gawin pagdating dito sa budget. Mga kailan kaya yung People's Budget Review? At what When point we- dyan sa proceedings? When we monitored last year, no, ang nangyari after ng deliberations ng lahat ng agencies, doon nagkaroon ng talakayan with the People's Budget Review. And then after that, doon pa nagkaroon ng BARC kung saan nga mas tinalakay at mas nireview pa nila yung appropriations for 2027. So technically, parang ganun din yung nakikita nilang time frame pagdating dito dahil ang budget deliberations ay mangyayari from the starting today until September 8. Tapos ang expected din nila yung final reading dito sa House of Representatives ay October 9 pa. So they have around a month para nga magawa pa yung mga kinakailangan pagdating din doon sa appropriations for 2027. Final reading in the House is by October 9, correct? Yes. Deliberations right now until September 8. I mean, but just to clarify Ami's point about the People's Budget Review, you know, the economists that we spoke to in the private sector who were part of the civil society organizations and the CSO review of the budget, sabi nila, may pagka-performative din kasi because they did give their input but a lot of it did not go, were not taken into account. And also what they're asking for is to be part of the whole process, not just at the end when the amounts are more or less locked in. They want to be part of it, in fact, as early as the executive, when the executive is making it. But of course, that's kind of moot na ngayon kasi nasabit na yung budget. But at least early on in the deliberations, was there any motion to make that happen? Well, so far wala pa tayong naririnig no, Reg, regarding this. Ang narinig lang din talaga natin kanina when it comes to the revision of this project, ayun nga rin kaya Representative Tino kung saan gusto niya na salang alisin itong flood control projects na budget nga. Pero pagdating doon sa People's Budget Review, wala pa tayong naririnig na updates or any developments dahil so far ay kasi simula pa nga lang. At ang sinasabi dito no ay ensuring naman daw na naka-livestream nga daw yung mga budget deliberations at yung mga proseso pa na pagdadaanan mismo ng appropriations for 2027. Fair enough. What about yung live stream? Same issue with the live stream, which is naputol na siya towards the end nung nag-bycam na sila. They don't want to call it small committee anymore, pero you know, towards the end nung they were disagreeing. The Senate and the lower house were already disagreeing on some provisions. They cut the live stream. Is there any plan to change that, or hanggang right now is status quo? Well, nung narinig natin, no, yung naging speech din kanina ni House Appropriations Chairperson Mika Suwansing, gusto niya nang i-ensure no, na lahat talaga ay makikita na ng publiko. So we're only expecting no, na ito nga yung mangyayari na wala nang makakat na live stream and also even the bicameral conference would be available to the public. And kung maalala din kasi natin no, last time na nagkaroon nga ng bicameral conference, it really took long hours to do that. At ini-ensure naman daw nila na lahat nga ito ay magiging open pa sa public. And actually, balikan ko lang din no, yung sa People's Budget Review, ang medyo in-expect din natin na last year nung narinig natin yon ay magkakaroon nga sila ng participation for per agency. Pero ang nangyari ay meron silang parang forum kung saan pwedeng magsalita itong mga invited guests from the people's organizations and the private sectors. At expecting na ganun pa rin yung mangyayari. And it is also live stream for the public to actually witness. Amy, kumusta yung weather dyan? Believe kami, natuloy yung hearing ninyo. Nagsiuhin na yung ibang yung mga opisina sa mga school kanina pa eh. We're also expecting Baha ba dyan o ano?
Dito kanina, I think at around 10 in the morning, doon talaga sobrang lakas nung ulan. Tapos medyo nawawala. And then right now, it's hindi naman ganun kalakas no yung ulan dito. Pero ang sinabi din sa atin from the people outside the House of Representatives, medyo baha na daw doon sa area ng Commonwealth. So, magiging mahirap yung paglabas ng mga tao dito pero tuloy-tuloy naman din yung nangyaring pagdinig pagdating nga sa budget hearing. And kanina at around 3:25 p.m. ay nasuspend na rin mismo yung session ng House of Representatives dahil nga din sa inclement weather na nararanasan natin today. Okay. Amy, anong balita mo sa unprogrammed appropriations? Of course, we know the amount at this point, but it's still very contentious. May na-mention ba kanina? Well, so far ngayon, wala pa tayong naririnig pagdating doon sa unprogrammed appropriations. Ang meron ako dito ay, yun nga sinasabi nila na itong unprogrammed appropriations ay para din sa additional funds for the foreign assisted projects at kailangan pa daw dumaan sa mabuting pagsusuri. Kumbaga, yun yung narinig din natin last week nung nagkaroon ng turnover nitong National Expenditure Program dito mismo sa House of Representatives. And ang sinasabi dito na important nga daw na ma-highlight itong unprogrammed appropriations for 2027 sa NEP nasa around 111.9 billion pesos, which is the lowest amount of the unprogrammed appropriations since 2019. Pero as for the amendments na mangyayari, hopefully we could get more information on that then later on today dahil patuloy pa rin naman yung nagiging pagdinig nga dito ng House Committee on Appropriations. And even before I go here on air, ang pinag-uusapan naman dito ay yung naging concern ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung saan kino-question niya nga itong projection din sa economy na medyo may pagbaba nga daw. Bakit 4 to 5% na lang yung expected economic growth for 2027 when before ay nasa around 6 to 7% ito. At ang sinabi dito ni Secretary Arsenio Balisacan ay meron din daw kasing factors like the economic, like the crisis, pati na rin yung sa tariffs na nangyayari nga throughout the time na meron tayo ngayon. Tinignan ba yung may nabanggit na ba tungkol dun sa local government support fund? Kasi yan yung isang tinitignan nila ngayon for lump sum and pork barrel type allocation na lumalaki daw ng lumalaki. Napag-usapan na ba siya ngayon? Well, so far wala pa rin tayong naririnig pagdating dun sa local. Ang isa pa sa narinig nating concern dito ay raised actually by Navotas Representative Toby Chanco, kung saan sinasabi niya ang nagiging concern niya naman dito ay yung sa budget naman ng House of Representatives kung bakit hindi na nga daw kinakailangan pagdaanan pa ng proseso ng deliberations, and it is calling for pre-plenary deliberations pagdating dito sa budget ng House of Representatives kasi it's around over 30 billion pesos yung estimate ng budget ng Kamara for 2027. At ang gusto niya sana ay mas maging detalyado yung paggasta nito at yung allocation nito per district and per party list. You're right, Amy. The new budget secretary, si Kim De Leon, wanted to cut down the UAs, the unprogrammed appropriations. In fact, he said that they think they can get it down to zero, in fact, at some point in the future. Kasi ngayon, nasa lowest na tayo since 2019, and they're gonna try to cut that down until maybe zero. So yun yung babantayan natin. And then the question there, of course, that we have to pay attention to during the deliberations is kung kaya naman pala i-cut down, why is there still 111.9 billion ngayon? Diba? Why not just move it all back to the program appropriations? Kasi yung foreign assisted projects na yan, that was also already there last year. Remember? Yeah.
Yeah, Yes nga. anyways. So yun yung binabanggit din, no, based also from what we have heard during the press conference last week, na yun nga, mas paglalaanan daw kasi nitong unprogrammed appropriations, itong foreign assisted projects. Pero tingnan natin, no, kung ano nga ba yung mangyayari pang developments with regards to this, lalo na dahil medyo mahaba-haba pa naman din yung expected natin na time frame for this budget deliberations here at the lower chamber. Yeah. Okay. We'll leave that there. Thank you so much for your reporting, mobile journalist Amy Atienza, live from the lower house. Thanks, Amy. Okay, now let's go to another mobile journalist, Mary Mon Reyes, this time for the highlights of today's impeachment trial. Of course, she's coming to us live from the Senate. Mary Mon, happy White Monday to you. Anong meron today? Oo nga. Reg, Ami, maulan yung panahon pero nagpatuloy yung 16th day ng impeachment trial of Vice President Sara Duterte, wherein itong records custodian from the House na si Marivic Pareha, sobrang sandalian lang siya or panandalian lang siya umupo sa witness stand, supposedly testifying doon sa transmittal ng documents that has to do or that had to do with the hearings of the House Committee on Good Government and Public Accountability related sa confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, and the Department of Education, DepEd. Pero nag-stipulate naman ang defense, they agreed on the regularity and authenticity of these documents, pero not on the truth ng nilalaman na detalye dito. Kaya naman, excuse na agad si Pareha. And sinundan na siya agad ni Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, the first hostile witness declared. And ibig sabihin, siya raw ay isang testigo or witness na hindi pabor sa prosekusyon, given din na may counter-affidavit siya na pinadala or isinumite sa Office of the Ombudsman stating that VP Sara Duterte is not responsible nor liable sa kahit na anong misuse pagdating sa supposedly yung misuse sa confidential funds. Pero kinonfirm naman kanina ni Acosta na it were direct orders from VP Sara na i-withdraw itong 125 million pesos in confidential funds na OVP noong 4th quarter of December, and then binigay niya ito kay Chief of Security ng VP-SPG na si Colonel Raymond Lachica dahil siya raw ang may alam, siya raw ang eksperto sa field at siya raw ang may alam kung paano i-implement itong confidential programs or activities that have to do with the confidential funds. And hindi nga lang natapos today yung direct examination dito kay Acosta, maagang natapos 2 p.m. And then bukas inaasahan magpapatuloy ito, pero according to Senate President Sherwin Gatchalian, it will depend kung magkakaroon ng info agad tungkol sa weather, kung red rainfall daw agad, malalaman na nila kung magde-declare ng suspension ng proceedings. Same goes din kung magkakaroon ng declaration on the part of the palace. So alam, Mary Mon, siya tinuturo actually ng defense, na the buck stops with the SDO. Diyan sa mga disbursement na yan eh. Yung testimony niya, tinuro niya si VP Sara, no? Na-establish, sa tingin mo, malakas yung pagkaka-establish niya nung point na yon. Ami, kasi nakalagay doon sa Joint Circular 2015-01 na pinagbabatayan ng COA sa kanilang audits, maging yung tamang paggamit ng confidential funds. Special disbursing officer lang ang maaaring mag-encash, mag-disperse itong pondo. And tinanong din kanina ni Attorney Armando Virgil Liguta ng prosecution kung saan doon sa circular ang sinasabing pwedeng security officer ang hahawak ng disbursement. Pero hindi ito direktang sinagot ni Acosta. And sinabi na lang dito ni Atty. Ligutan, alam naman na raw ng publiko kung sumagot o hindi sumagot itong si Acosta. Pero ang sinabi naman, ang kino-confirm nitong SDO, na siya nga yung nag-encash, pero yun nga, binigay niya ito kay Colonel Lachica para na sa pag-i-implement daw ng activities. Pero pag na-receive naman daw yung pera, magbibigay naman daw ng utilization report itong si Lachica, and that will serve as evidence na na-implement daw yung confidential operations or activities. Pero lahat ng ginagawa niya, sabi niya, were on orders of the Vice President. Di ba? We're on orders Tama. of her head of agency. The head of agency. Oo. And she even Pinangalanan. identified yung signature ni VP Sara doon sa mga dokumento. Pero walang signature nila Chika sa kahit na anong documents. Yung physical financial plan, wala. Yung accomplishment report, wala. Pero may inputs daw doon sila Chika kasi nga,
siya raw ang expert pagdating dito. And yung isa sa na-point out ng prosecution last week, accountable din ang head of agency dito sa supposed misuse ng confidential funds. The medyo na inis yata si Senator Erwin Tulfo, no, at because medyo mabagal yung takbo ng hearing at the start because it seemed that si Gina Acosta did not understand the questions, either that or she would say na parang double-barreled yata yung questions that was being asked of her. Talk us through that, Mary Mo. Ano yung what was the sentiment like at the Senate at that time? Nakikita mo ba yung mga senator? Throughout the pre-trial conference kasi nagkaroon ng agreement dito na yung languages na pwedeng gamitin during the impeachment trial proceeding would either be English or Filipino para komportable raw, para yung medyo kung may technical na mga bagay na hindi mababanggit in English, mas madaling ipaliwanag in Filipino, yun yung pinaka-leeway dito. Pero kanina, lalo na sa pagsisimula nung testimonya ni Acosta, either in Bisaya siya sumasagot na tinatranslate naman ni Attorney Ligutan. And then dumating pa sa point na even si Presiding Officer Escudero, tinutulungan na i-translate yung sinasabi ni Acosta. And then while they're also looking for yung official interpreter nila kung sakaling kakailanganin pa. Ang naging suggestion din ni Senator Mig Zubiri, kung sakaling hindi maintindihan ni Acosta, para maintindihan niya yung tanong, baka pwedeng gamitin na lang dililigutan yung Bisaya para maintindihan. Pero ang naging init ng ulo dito ni Senator Judge Erwin Tulfo, bakit daw parang hirap na hirap sumagot itong si Acosta during the impeachment trial proceeding this day? Pero kung i-compare daw doon sa testimonya niya nung nasa House of Representatives siya doon sa pagdinig doon, nakakasagot daw. Nakakaintindi daw ng English, nakakaintindi ng Tagalog, nakakasagot in English, nakakasagot ng Tagalog. Yeah. Even yung pagtatanong sa kanya ni Congresswoman Jinky Luistro during that time, masasagot niya. Oh. So, tigilan na raw yung panloloko sa mga tao. Pero consistent na may mga part na tinatanong ni Acosta, ano yung tanong, pwedeng paulit, wala raw siyang personal na idea tungkol doon. Pero nagpatuloy naman yung proceeding kahit na medyo slow yung answering ni Acosta. But after that, Senator Erwin Tulfo stood up and told them off, parang bumilis na eh. Hindi na niya masyadong sinasabi na hindi niya naiintindihan yung tanong. So, but you're right, in the pre-trial pa lang, they discussed which languages will be officially used during this hearing. Safe to say ba that they would have already checked to make sure all of the witnesses understood either English or Filipino? On the part of the impeachment court, ito yung leeway nila, English-Filipino. Kaya nagkaroon ng concern yung defense nung nag-start yung pinaka-unang presentation or appearance si Atty. Ligutan, nagsalita siya ng waray-waray. Kasi sinasabi niya, parte pa rin naman daw yan ang lengguwahe ng Pilipinas. Pero for the sake of communicating clearly sa mga tao and yung kumbaga general audience, English-Filipino as much as possible. Kanina, after ni Senator Judge Erwin Tulfo magsalita, si Presiding Officer Cheese naman, sinabi niya, kung pwedeng Tagalog na lang, isang lengguwahe na lang ang piliin ni Ligutan kapag tatanungin si Acosta para dun na lang hindi malilito si Acosta sa itatanong sa kanya at yung sasagutin niya. Kaya pwedeng nung time na yon bumilis-bilis naman na pero hindi nawawala yung pagpapaklarify ni Acosta sa question na prosecution. Pero ang nasabi naman kanina ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, currently yun nga naghahanap sila ng official na interpreter pero tinutulungan naman daw ni presiding officer itong si Acosta. Yeah. Pero hindi naman daw lingid nga sa kaalaman na English, Filipino, and ito pa rin as much as possible yung kailangan o yung pwedeng gamitin para maintindihan ng tao yung mga nangyayari. Pero kung kakailanganin, hahanap sila ng translator. Yeah. But I would have thought they already checked that before pa start ng trial proper. Because like in any regular court, right, you have to make sure that the witnesses understand the proceedings. Anyway, Amy. Mary Bon, kumusta yung atmosphere dyan? Nagkasundo na daw si Attorney Lorna Kapunan saka si Attorney Ferrer. Ha? Tama, magkasama pa sila kanina doon sa may bandang CR restroom dito sa Senate building. Ang nasabi ni Attorney Lorna Kapunan, private prosecutor,
nakita daw sila na parang they kiss and make daw, pero joke lang naman daw yun. Pero okay naman na raw sila. Nasabi pa ni Attorney Ferrer, parang naaalala niya lang din daw yung mom niya dahil kaedaran daw ni Attorney Kapunan. So sabi naman ni Attorney Kapunan, o ngayon alam niya na raw yung ibig sabihin ng motherly love or yung paninita, yung parang paninita na ginawa ni Kapunan nung nagko-cross-exam si Ferrer dito kay State Auditor Silent Del Campo. Who approached whom? Well, ang nakita natin kasi si Attorney Kapunan papunta kay Attorney Ferrer. To the defense. So yun yung pinaka naging mingling nila, pero inside the impeachment court di na natin masyadong nahagila, pero outside nakita natin sila nandun sa may restroom. What about yung mga senador? Si Alan Peter, hindi ko nakita kasi. Pumasok na ba si Alan Peter? Ano why has he been absent? Wala pa rin, Ami, since last week. Si Senator Judge Lauren Legarda, absent din siya. Pero ang kinonfirm na kanina ni Senate Secretary Ray Bantug on medical leave ulit. August 17 to 19, nag-extend ng medical leave itong si Senator Lauren Legarda. Yung ibang senators, sila Senator Pia, Senator Amy Marcos, mga late lang sila na pumunta sa trial. Bakit dalawa-dalawang araw, Marymon? Because the previous leave extension was also, what was it, from August 10 to 12 or something like that? Very short periods when it has already been reported that she is either in Europe or some reports are also alleging US, hindi natin alam, but the point is she's not in the country. But Tama, do you know why? August 3 to 5. Then August 10 to 12, and then August 17 to 19. No explanation pa yung nakukuha natin, pero we're trying to get information from Senator Legarda's office. Okay. Okay. Medical leave. Hold on, Marymon. At this point, let me just acknowledge my co-host, Ed Lingao. You're late, colleague. Uy, The late ko. hindi ko na nga sinabi. Excuse yan, excuse. Paano masasabi? 43 minutes akong late. But we concede that today is an extraordinary day. It's madness Yeah, out but there. I don't want to make that an excuse because Ikaw pa yun. I was giving you a free pass na nga. Ikaw talaga. Take the free pass. The other late, great co-host is... Buti nga si Ed, may free pass ayun, ako. ayun. Ikaw, pagbigyan ka rin. Pagbigyan ka rin. Hindi. Ikaw, wala kang free pass because alam Okay. ko, Naku, yun na. nag-guest ka pa sa ibang show. So, buti pa yung ibang show. Pero nakikita mo, puro kotse, oh. Kumusta yung traffic dyan? Ano? Mag-report ka na nga. Ronald? Kamusta? Kumusta yung traffic situation dyan? Nasaan ka ba? Medyo umaandar na. Oo. Wala nang baha? Medyo umaandar na. Pero sa... Iba-iba eh. Iba-iba yung packets ng baha. Yeah. Halimbawa, Ed, sa Nasaan ka ba? Mandaluyong ka na ba? wala yan dumadaan eh. No? I saw photos from Ed sa Mandaluyong ka na Magallanes. ba? Grabe, hanggang chest deep. Saan Yeah. yun? Ed sa Magallanes, nakita ko mga pictures. Yeah. Oh. Hindi na makadaan ang sasakyan. Anong street ka, Ronald? Ako kasi, yung aking kotse medyo submarine eh. Pwede lumubog. Talaga, ha? Hindi, nasaan ka na ngayon? Nasaan ka na ngayon? Kasi medyo umaandar ka na nga ngayon eh. Ito, EDSA. EDSA na. EDSA pa rin. EDSA. EDSA, ano ba to? EDSA Guadalupe. Kamusta yung baha? Well, ang baha, bandang Cubao. Oo, Quezon City yung ano eh. Quezon City, Cubao. Yeah. Sa east. Para daw malaondoy daw dyan sa eastern section ng Metro Manila eh. Grabe yung buhos ng ulan kanina. Yeah. Oo. Parang, parang the Great Flood, yung buhos. Oo nga daw. Hindi siya yung Saka formal. madilim pa rin ngayon ha. Oo, matindi Kanina. Kaninang madaling araw, madilim din kasi wala pang araw kanina eh. 43 minutes late na Sinong nga. aga, dumating ako sa Nagjo-joke pa Morning ng Matter. ganyan. Tapos na yung show. At least you tried, di ba? I give you points for Ako, 7 ng effort. umaga, dumating ako, past 10 na. Oh, nakita kita doon sa kotse mo. Kala ko nga nakarating ka na eh. Kaya, papalik-balik na ako dyan sa TV5 na yan.
TV5 nandun. Iba naman channel to eh. Sa kabila yun, Sister Company lang to. sa kabila yun, sa kabila. Oh. Ang pagsalita lang yan. Pag-usapin na yung ano? Hold on. Go. Hindi ko alam Mary Mon if, still there ba? hindi ko alam if nandyan pa si Mary Baka Mon. nandiyan pa si Mary Mon. Okay, sorry. Hindi, wala na. Bumitaw na. Sorry, I wasn't able to say goodbye to her Wala na. properly. But thanks Maraming very much. salamat, Mary Mon. Ha? Wala si Mary Mel pumasok si Ron. Ano pumasok si Ronald? Wala si Mary Mon. Anong tingin mo, Ronald, doon sa testimony ni Acosta kanina? Si Gina Acosta. Hindi ko na monitor eh. Sorry. Ganun ba? Sa Oo. radyo, hindi mo nakuha? Hindi ko na monitor eh. Kanina. Kasi parang siya yung siya yung tinuturo ng defense, di ba? Na siya yung the buck stops with Siya yung her accountable when it officer comes daw. to the confidential funds. Kanina Yun sabi lang niya pa. si Vice President mismo eh. Hindi, tsaka sinabi nila dati yun sa Quadcom. Hindi na pwedeng bawiin yun. Nasa record na yun eh. Na lahat yan, utos sa kanya ng head of office ng Vice President. Oo nga. Pero nung nakaraang linggo, siya yung dinidiin ni Amy. Yeah. Yeah. Siya nga. Siya yung dinidiin ni Amy na kasalanan ito ng disbursing officer. Sabi ng COA kay Amy, hindi po pwede yun eh. Dahil every step of the way, may pirma yan ng head of office. Head of agency, Hindi pwede maghugas kamay yung head of office. But you know, Pero nakita mo na na sineset up na siya. Kaya nga, sabi ko magiging Richard Cambian ng OBP. Pero alam mo, listening to her talk today, parang napaka-powerless niya ha, because she made it seem like she was just a cog in the wheel. Kumbaga, taga-proseso lang ng papers because she kept pointing to Colonel Raymond Dante La Chica. Sabi niya, si La Chica ang may alam ng security operations, siya ang on the ground, wala naman daw si Acosta on the ground. And kung ano mang expenses yon, bibigay lang sa kanya, susulatin niya, and then approve. And then they disburse to La Chica. So yung joint circular that they were pointing to, which says that dapat yung SDO binibigay directly sa recipient, whether that's an informant or kung ano man, hindi na fulfill dito. Walang Because go-between binibigay dapat niya eh. diretso kay La Chica. Kaya dapat talaga ipatawag sila Chika. Kaya nagtataka ako, ba't hindi pa siya kasama sa listahan ng prosecution? Baka ipapatawag din siya. So, hostile witness also. Sorry, papatawag, if I heard correctly, papatawag siya next week. He was supposed to go this week, pero Okay. Buti. he wrote to the court saying that he's taking his psychiatry licensure exam this week. Yeah. Buti. Paano nung Hindi, yung nakausap, isa yata yun. That's the other person. nung nakausap ko si Ligutan at nakausap ko si tawag dito, si Terry Ridon, ay wala daw silang desisyon na ipatawag sila Chika. Sino yung magla-licensure exam, Ami? Yung magpo-professional, yung kasama nila. Si Lemuel Yung Ordonio. kasama niya sa pagkuha ng money. Si Ordonio. It's not La Chica, it's the other person. Yeah. Another guy, I forgot the name. Lemuel Ordonio. Nolasco? Yun yata yun. Yeah, this is the it's other another guy. person. Si Ordonio, Pinagbigyan nila. the one who carried the money out of land bank into the cars. Yan yung kasama. Okay. So, di natin alam. I mean, La Chica's name came up before, many months ago. Hindi lang natin, and expectation is tatawagin nga as a hostile witness, pero hindi ko alam ano nangyari doon. Anyway, he shouldn't have a choice kasi he's an active duty officer eh. He's still in the military. Yeah. Yes. Active Kaya duty. nagulat ako nung hindi He's siya still active pinatawag duty. sa Quadcom eh. Sa Quadcom, di rin siya pinatawag eh, kahit lumabas yung pangalan niya. Dahil hindi siya pwede, alam ko hindi siya pwedeng mag-disburse eh. Dapat talaga Bakit daw hindi disbursing- siya pinatawag noon, ng Quadcom? Hindi ko Hindi na ko alam. matandaan eh. Dahil nga daw, under siya ng jurisdiction ng Armed Forces of the Philippines. No? So, parang Court martial dapat. ayaw nila ma-antagonize yung AFP, no? Ganun, something like that, no? Something like, pero ngayon, pwede siyang ipatawag anytime. Oo. Kapag ganyang tinuro ka na ng isang hostile witness, At saka, you have to clear your name, no?
Tsaka hostile. At tsaka trial proper na tayo. Yung sa Quadcom, you can argue na hindi pa yun part ng trial process. Pero nandito na tayo sa trial proper. Kaya lang pag sa bagay, it's not a criminal, it's not a judicial court ano. Ibang ano niyan eh. Yeah, but Kasi kung criminal niya, but kung hindi ka impeach- nakapirma diyan eh, medyo mahirap-hirap mahirap idiretso yung culpability sa iyo eh. Yeah. Wala siyang pirma anywhere eh. Tama. Which is Oh, surprising kasi sa kanya yan ang dumadaan ng problema pera. dyan, no? Statement lang ni Acosta. Oh. Kaya may deniability. Kaya titignan natin na kapag nag-cross-examine kasi mukhang ang direksyon nga ng defense itinuturo si Acosta. Yeah. I don't know if she's aware of it. Pero powerful din yung Sinasabi. testimony ni Acosta na sinabi natin dati sa Quadcom. Inutusan ako ng head of office at binigay ko kay La Chica. Hindi rin ganun kahina yun. Yung testimony niya ngayon. Yung niya against the Vice President, malakas yan dahil may kasamang dokumento with the signatures of the Vice President. Kay La Chica, pwedeng sabihin, tinuturo But lang ako niyan. one thing that hindi niya nasagot is what kind of activities can the funds be used for? Kasi tinanong siya ni Attorney Ligutan at one point kung tumbang, kunyari, yung tree planting. Pwede ba yun under the rules? Hindi niya alam. Hindi ko alam if hindi niya alam or ayaw lang niya sagutin. Basta she said, something around, as long as they're good governance, then it goes through, approved. So, and alam na natin at this point that COA has strict rules around the use of confi and intelligence funds. So it should be good governance fund, not confidential funds. It should be good governance funds. Tawag na ni... Iniintay kong tanungin eh. Nayang din yung mga good governance programs. Di ba under yan the regular budget of the Yeah, OVP? it should be under the regular budget. Confidential funds, di ba? Kasi Yan ang iniintay kong tanungin. Pero siguro, baka sa susunod, tanungin yung bukas. Kasi if it's good governance funds, it doesn't have to be confidential. Kasi confidential, medyo specific yung hindi ba? Very specific. Yung utilization niya under the joint circular eh. So, ewan ko kung mapapaliwanag yun. Di ba nga pati medicines, hindi pwede? Kasi, halimbawa, yung pagbibigay mo ng party, yung mga na-enumerate mo na pinaggamitan. And tables and chairs, Yung mga, and computer. Gift giving. Mga emergency, mga tulong, ayuda. Pwede ba yun sa confidential? I'm not sure also, ha? Alam ko hindi. Pero merong sariling budget ang OVP for that, di ba? Alam ko hindi pwede yun sa confidential. Nakamute ka, Ronald. ang gagawin mo lang naman, Nakamute ka. Naka-open naman. Nakamute ka, Ronald. Hindi. Bok, we can hear Ronald. Narinig niyo ba siya? Hindi ko siya narinig eh. Yep. Okay. He is loud and clear. Go ahead, Alam ko yun. Alam ko hindi pwede yun. At saka, pwede mo namang ibunggo sa testimony ni Acosta, no? Yung mga disbursement na nababanggit na ng COA. Diba? Yeah. Ibubunggo mo ron eh. Nawala yata. Ito sabi ng COA, ginamit dito. Ikaw yung disbursing officer. Dapat alam mo yan. Yeah. Diba? Yeah. Hindi ganun, ibunggo sa kanya. Ito po, under the Joint Circular of 2015, 4.8, the use of confidential funds for purchase of information for the formulation and implementation of programs relevant to national security and peace and order. It's a very narrow Nawala yung description. Rental of transportation related to confidential activities, again, going back to national security, rental and maintenance of safe houses, buy and rent supplies, materials, equipment for confidential expenses operations that cannot be done through regular procedures without compromising information gathering activity. So yung pagbili ng gamot, Pwede mong i-argue under that? hindi. Depende kung kanino hindi. eh. Ang requirement is
the purchase cannot be done through regular procedures without compromising information gathering activities. So, pag bumili ka ng gamot, hindi mo kailangan sabihin na para to kay ano. Kay Mary Grace. You don't have to say that to the tindera eh. O yung mga chairs and tables and so on down the line. You don't have to tell them that you're buying it for ano. Your informant. Masakit lang siyan ko. Pwede mo sabihin ganun. Payment of rewards for informers. Ganun. Yan, basically ganun. So, it's not that vague actually. It's pretty clear. Pero malinaw din naman yung campaign finance rule natin. There you go. Pero maraming Our problem is not a lack of laws. Maraming Hindi lusot. tayo kulang sa batas. We have a lot of lawyers We have a who can lot of argue. laws. Who can argue their way out of the That's hat. the problem. Another thing that speaking of arguing yourself out of your corner, former Congressman Mike Romero may statement na. Nakita niyo ba to? Teka, here you go. Basically, he's saying, I never asked for my rank appointments or rewards. These were given to me without any solicitation on my part. Kwento mo muna yung backstory. Ay, sorry. You haven't talked about it. Okay. Former Congressman Mike Romero, dating party list ng Pacman, Reserve General na pala siya. But he's so controversial over the weekend kasi may photo siya with General Navarrete in full uniform with a whole rack of awards that appear to be, well, to the active duty officers I was talking to kanina, quite questionable. Kasi among them, ito I can't give his name, baka magalit sa akin pero I was talking to a Marine General na ang sama ng loob. Dahil sa suot niya. Oo, kasi meron siyang suot, apparently, na Gold Cross medal or Gold Cross badge. I can show you the photo later. I can zoom it in, but mamaya lang. So, among other things, Gold Cross badge is for gallantry in combat. Yeah, combat decoration. It's third highest combat decoration. So, it's very treasured, very important to soldiers na sila lang ang yung talagang may karapatan lang ang magsuot. So, may ganun, apparently, if you look at the photo later that I'm gonna show you, may ganun dun sa rack. You call it a rack the rack of former Congressman Mikey Romero. Also, meron siyang ibang awards like the Combat Commander's Kagitingan Badge, which is supposed to be given to combat commanders. So, anong paliwanag niya, Ed? Saan niya nabili ang Recto, sa Moraita, sa Divisoria? Saan niya nabili ang mga award na yan? Anong paliwanag niya? Hindi niya sinagot yung specific awards Going back to the statement that he released kanina, ang sabi lang niya, regarding my rank appointments and awards within the reserve force, every recognition and distinction awarded to me was conferred unsolicited by the respective service branches and commands based on official merit. Lahat ng pagkilala at parangal ay kusang binigay batay sa aking paninilbihan. Kailanman hindi ko ito hiningi o pinakiusap. So, and then he also cited yung... So, dapat investigahan yung mga nagbigay. Apparently. So, wala siyang specifics dun sa mga medals Pero sinite niya yung kanyang mga nagawa sa AFP. Legislative action. As a member of Congress, he co-authored 2018 AFP salary standardization. As Deputy Speaker, facilitated acquisition of 3 C-130 aircraft for Air Force. 60 voluntary engagements focusing on civil-military operations and humanitarian activities, delivering food assistance, medical supplies, dental supplies, educational support to 20,000 Filipinos. Also, frontline presence, this is quoting him, frontline presence, our missions reach some of the country's most remote and critical frontiers, including Pagasa Island in the West Philippine Sea, Mabulis and Itbayat in Batanes, Basilan, Tawi-Tawi, Jolo, Dinagat Island, Zamboanga, and North Cotabato. Ang laki siguro ng muscle niya sa kakabuhat ng sariling bangko. Si Ronald Llamas po yun. Ako yung nagbabasa lamang. But the only question that needs to be asked there is, has he been in combat?
Well, obviously hindi eh. Okay, well, Obviously No. hindi. Kaya Meron bang honorary award na ganyan? Ed, hindi ko kabisado yung mga Well, ano, yan, Yung Meron bang golden, honorary hindi pwede. award? Yung Kasi- golden, hindi honorary yun. Yung gold, alam ko, Yung Gold hindi Cross, pwede. hindi. Gold cross, hindi pwede. Kasi in your rack and your badges, may Yeah. at least two kinds yan eh. Merong yung merit awards. Ibig sabihin, you are part of a unit and you're Yeah. recognized because your unit, for example, took part in humanitarian action. Napasabak, oo. Ganun. Hindi pa yung sabak. Iba pa yung sabak eh. Iba pa yung combat eh. Iba yan. May mga merit awards, kumbaga, for so many years in service. Yung ganun. Parang loyalty award. May mga ganun eh. So, minsan, makikita mo maraming awards dito. Pero if you're very particular, you can see kung ano yung merit lamang dahil sa participation sa mga ganung bagay versus yung ano yung combat awards na yun talagang titignan ng mga sundalo, mga combat awards eh. So for example, meron siyang apparently Gold Cross Award and meron siyang Luzon Dissident Campaign. Ibig sabihin the campaign against dissidents in Luzon. Kaya maraming Ano daw ginawa niya for that? Kaya Ed, maraming up in arms na galit. Oo. Na mga talagang nasabak sa bakbakan at nagkaroon ng award. No? Dahil parang diyan, pandagdag lang sa pagkalalaki mo eh. Well, yeah, that's one way of putting it. Let me read... hindi kasi siya basta-basta na award. Oo. Let me read a remark sent to me by a retired general ng Marines. And this guy is a combat veteran. Nakakasama ko sa Basilan eh. Yan mga campaign medal at least na assign ka dyan sa mga lugar na yan dapat na minimum of 6 months. At meron ka dapat significant accomplishments contributing to the peace and development ng nasabing lugar. Kumbaga, dapat na-assign kayo ng 6 na buwan at the minimum. So, ang nakita niyo dun sa rack ni Romero, merong anti-dissidence campaign medals na para sa kanya ay questionable. Paano ka magkakaroon ng ganyang mga campaign medals ng sabay-sabay? Oh my God, tell that to the Marines. We are telling it to the Marines. This is the Marine talking. I know, we are telling it to him. I am literally telling to the Marines. Okay. So let me show you what the Gold Cross medal looks like. This is the highest award that he appears to have. Hindi natin alam kung Yeah. may Okay, let me zoom in. nakikita nila. Cam 2 is over there. Okay. Okay, zoom out. That's him. Zoom in. Itong blue Dami. background with the 3 white stripes, that is the Gold Cross Award. This one in particular. Yan ang marami nagagalit. Kasi malino naman daw, blue field, they call it a field, with 3 white stripes. That's the Gold Cross Award. Meron din kaming ganyan ni Manny Mugato. No. Kaso may mukha ni Donald Duck. Sa inyo Golden Show pa award eh. Okay, ito yung Combat Commanders kagitingan badge ito to. Natatakpan ng konti ng lapel eh. Ito, ayan. This is the one. So that's another one. And you have several other awards there that are being questioned by active. Ano bang okasyon yan? Bakit sila nag-posing with the AFP chief? I'm not exactly clear. Bakit nga ba? Basta it was on the 13th of August eh. So, Ano bang... Saka hindi ba napansin niya ni AFP chief? He's a vet. Ang tagal na niya sa military, hindi ba? Hindi ba niya napuna? We'll try to ask the new AFP chief, General Navarrete. Yeah. But for now, I have to toss it to a quick break. You are watching Storycon on One News. Please stay with us. We'll be right back with more news. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.
We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Regina Lay. Still with us, Ami Pamintun of the Philippine Star and Ronald Llamas, a resident political heckler who is still stranded on EDSA. EDSA ka pa rin, Ronald? Oo, yan. Tumigil na uli. Hindi na umaandar. Si Ed nga, si Ed had... Hindi umaandar, oh. Ay, nako. Si Ed had to leave kasi yung isang anchor sa 5 sa News 5 hindi umabot. So he has to fill in. So wala na po si Ed Lingao. But also joining us this rainy Monday, we've got mobile journalist Evan Tarinque reporting from Marikina City. How is the situation there, Evan? Mukhang hindi pa rin okay. Tama ka dyan, Reg, no? Medyo bumaba na yung water level dito sa Marikina River pero nananatili yan sa alert level 2, no? As of kanina nga around 2:30 p.m. nasa around 16.8 meters yung water level dito sa Marikina, no? So ibig sabihin niyan yung mga residente nakatira malapit dito nga sa mga low-lying areas pinalilikas na at pumunta na nga sa mga evacuation center, no? Kasabay niyan, nagbukas na rin kanina yung 23 na evacuation center dito sa Marikina para naman maging pansamantalang silungan ng mga apektado na residente, no? Karamihan dun sa minomonitor ngayon ng Marikina LGU yung mga residente mula dito sa Barangay Tumana at Barangay Malanday, no? Kung matatandaan nyo, nitong last week, ito yung mga barangay na apektado nung nasira or hindi gumaganang pumping station dito sa may Marikina. So ngayon, nakita natin kanina, inikot natin kanina, isa pa rin yan doon sa kaninang tinitignan natin na gumagamit pa rin sila nitong mobile na pumping station. Pero sa ngayon, itong kinakatayuan natin ngayon, kanina may tubig-tubig pa. Ito nga, no? May kita natin bakas pa rin yung ilang mga putek na naipon. Galing nga doon sa ilog. Pero sa kabila niyan, ito, binarya na nilagyan na rin ng kordon itong area, ng parking area na ito ng Marikina River. Ibig sabihin, delikado at hindi na pwede lumapit dyan yung mga residente dahil hanggang sa ngayon, marami pa rin dito yung mga tinitignan, yung mga kapatid nating nagmo-monitor dito sa ilog, no? Normal na yan. At pinayuhan na nga, actually kanina ni Marikina Mayor Maan Tudoro na hanggang bukas, suspended yung klase mula all public and private school dito sa Marikina. Evan, but hindi po ulan dyan? Dito kasi ang lakas ng buhos ng ulan eh. Oo. Tumigil na yung ulan dyan? Ronald, actually ngayon paambon-ambon yung nararanasan natin dito, no? Pero kanina tuloy-tuloy yung malalakas na pag-ulan dito, no? Kaya naman nga biglang tumaas nga yung ilog, no? Kaya naman according sa Marikina LGU, no, simula kahapon hanggang kaninang alas 2 ng hapon nasa 120 millimeters yung ulan na ibinuhos dito. Kaya naman talagang mabilis rin yung pagtaas nga nung ilog, no? Isa yan doon sa tinitignan nilang dahilan kung bakit tumaas kagad yung ilog. Kasabay na rin yung mga tubig galing dito nga sa upstream na tinatawag, no? Ito yung sa mga San Mateo Rizal, kasama na rin sa may Antipolo, na dito pababa sa Marikina yung daloy ng tubig. Pero sa ngayon, kahit papaano, no, humina yung ulan na nararanasan namin dito, pero itong tubig, umaasa ilang mga residente na tuluyan na nga bumaba, no? Dahil nakikita natin ngayon sa may likuran ko, andun yung markers at nakikita natin na malapit na siya doon sa 17-meter mark. Ano yung Evan, kumusta yung traffic? Kumusta yung traffic dyan sa doon sa taas mo, umaandar naman pero what about dyan sa paligid? Kanina earlier, may mga nagdaanan tayo, medyo gutter deep na yung mga kalsada, no? Kaya naman medyo nagkaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko, no? Pero sa ngayon, according sa Marikina LGU, no, medyo okay naman na at medyo nabawasan na yung mga pagbahangan na kanilang minomonitor, no? Pero sa ngayon, gaya nga nung dito, napakita natin yung sitwasyon sa taas. Ito, makikita natin, ito yung kalsada going to palabas ng Marikina. Ito yung tulay. Makikita natin na tuloy-tuloy pa naman yung daloy ng trapiko, no? Pero isa kasi itong daanan na to, itong kinakatuyuan natin, isa to dun sa mga daanan, ito yung bypass road dito sa Marikina kung saan umiikot yung ilang mga sasakyan, pati na rin yung mga pampublikong sasakyan dito papunta naman
sumulong highway papuntang Antipolo. Pero ito, sarado to for now dahil nga mataas yung tubig at puno pa nga ng putik yung lugar na ito ngayon, Ami. Evan, what is... Yung mga... Go ahead, Ami. Yung mga evacuation center, mga schools ba yan? Tama ka dyan, Ami. No? Karamihan, actually, marami or lahat ng evacuation center dito sa Marikina is yung mga public schools na ginagamit. No? Sa District 1, kung tama yung pagkakalala ko, nasa 12 at sa District 2 naman, nasa 11 yung mga evacuation center na pinupuntahan. Pero pinakamarami daw talaga usually na pinupuntahan na evacuation center itong sa may Barangay Malanday. Marapit kasi ito doon sa may Bulelak Street or sa may Bulelak na talagang katabi nitong Tumana River. No? Itong Tumana River kasi last week, ito yung talagang tumaas yung tubig. Kaya naman kinailangan nga ng Marikina LGU nitong mobile na pumping station para kahit papano yung tubig dun sa creek na hindi makadaloy papuntang ilog mailabas. So yan yung kanina nakita natin no, na tuloy-tuloy yung pag-pump ng tubig mula doon sa creek papunta naman dito sa ilog. Ami. Evan, just very quickly kasi we still have to go to Jazz. Yung 17 meters, ano yun? Second alarm? Reg, so far, no, itong 17 meters is still under second alarm. No? Kasi Okay. yung alarm system dito sa Marikina, 15 meters ay yung first alarm kung saan yung mga residente pinaghahanda sila sa mag-evacuate. Pagdating naman ng 16 meters, yan yung second alarm kung saan nga kailangan na mag-evacuate ng mga residente galing doon sa mga low-lying areas. Pagdating naman nung 18 meters, 18 meters, yan na yung third alarm, yan na yung forced Mandatory na. evacuation. Oo. No? So dyan na susundo yung mga membro ng Marikina LGU doon sa mga residenteng ayaw talaga lumikas at saka na sila dadalhin sa Yeah. mga evacuation center. Pero ito, so far sa ngayon, no, hopefully, hindi na tumaas or umabot ng third alarm Yeah. itong water level dito sa Marikina. Unfortunately, patuloy ang ulan, Evan, and this is expected to continue in the following days. So baka umabot pa tayo ng third alarm. But we'll leave that there. Thank you so much for talking to us. Mobile journalist Evan Tarinque from Marikina. Coming to us from Marikina. Please be safe. Now, let's check Salamat, in Evan. on the situation along EDSA Magallanes, hindi po kay Ronald, where Ayan. side deep flooding was reported earlier today. Meron din kami reporter on the ground. Mobile journalist Jazz Paredes is right there. Jazz, kamusta dyan sa inyo? Baka makita mo yung kotse ni Ronald dumaan. Ni Ronald. Parang sa lugar ni Jazz, walang traffic Ba't dito may traffic? Oo nga. Jazz, nakamute ka. And dito tayo sa southbound, Ronald, baka sa kabilang... Yeah. Dito walang umaandar Hindi, southbound si Ronald. Pero nasa Guadalupe siya. Abangan natin dito pagtaan mamaya, Amy. Pero sa mga oras na ito, nagbantay tayo dito simula tanghali at malakas yung ulan tsaka malakas din yung hangin. Lakas, And nung dumaan tayo dito sa tunnel, dito sa Magallanes Tunnel, gutter deep yan noong una tayong pupunta around 12 p.m. Pero ang bilis lang nung pagtaas ng tubig dahil around 1 p.m. From gutter deep, umabot na siya doon sa red na linya. Hindi lamang natin makita dahil na natatakpan ng mga sasakyan. Pero yung gutter, yung red na linya, ibig sabihin nun ay nasa 2 feet pataas na yung tubig. Kaya naman nung nagulat tayo, biglang taas nung baha, ay ilang mga motorista na yung na-stranded, hindi na sila makadaan. Pati na rin yung mga commuter na sanang dadaan ay sumilong na lamang muna sa mga nearby establishments. And kanina, may mga nakita tayo na tinry muna nilang suungin yung baha. Check muna nila kung kayang daanan ng sasakyan. And hanggang hita yung tubig. May isa tayong naabutan na sinubukan niyang dumaan gamit yung kanyang motor. Pero habang nasa gitna ng kalsada, hindi na kinaya. Tumirik na dahil nga mataas at lagpas ng butso na yung kanyang naabutan na tubig doon sa gitna ng kalsada. Sa ngayon, Amy, Regina, and Ronald, biglaan itong buhos ng ulan at ng hangin dahil after nung 1 p.m. and 2 p.m. na peak nung pag-ulan kanina na kung saan na nagsubside na nga yung tubig, medyo tumila yung pag-ulan, mga paambon na buwan na lang. And recently lamang nalakas ulit itong hangin at itong ulan. Ayan. Nakita natin marami sa mga commuters natin, nagpapalipas ng ulan sa gilid at medyo bumibigat na rin yung daloy ng traffic as of this moment. Pero ngayon, babantayan natin kung muling latas yung tubig dito sa Magallanes Tunnel. Amy, Regina, Ronald.
Ayan, Ronald, baka makalusot ka, umaandar dito sa harap mo eh. Hindi, oh. Oh, southbound dyan eh. Southbound ka, di ba? Bagay. Oh, yung gapang, oh. Southbound ka din, di ba? Gumagapang. Ay, Oo. Jazz, Actually, bumibigat na rin yung daloy ng trapiko dito, Ronald. So baka madaanan mo nga rin ito na mabigat na rin yung daloy ng trapiko. Doon sa kabilang side ng tunnel, nung dinaanan natin yan, mabigat talaga yung daloy. Lalo na kapag tumataas yung tubig. Pinipili kasi ng ibang mga motorista na hindi na lang dumaan dahil nga baka tumirik naman sila doon sa loob ng tunnel. Pero ngayon, mabigat yung daloy ng trapiko. We're assuming na dahil malakas nga yung ulan and around 5 p.m. na rin, uwian. Kaya ito na yung volume ng mga sasakyan. Sabay pa doon sa dami rin ng mga commuter na papauwi sana ngayong oras. Ronald. Bakit hindi parang, Jazz, parang hindi ganun kalakas yung buhos dyan? Dito, ang lakas eh. hindi, malakas. Oh. Actually, malakas siya, Ronald. Medyo okay. humina lang ng onte, pero malakas talaga. At kanina nga, nanginginig na tayo sa lamig dahil yung ulan, tapos yung hangin nagsasabay. Pero kaya naman, kaso lang yung mga kababayan natin na pauwi, ayan, mga commuter, basang-basa na rin sa ulan, no? Yung payong hindi na sapat para hindi sila mabasa eh. Actually, mga nakikita natin kanina, nakalagay na sa bag yung mga sapatos, yung mga valuables nila, tapos tsaka na lang sila susugod sa ulan. At least, hindi basa. Pero yung katawan, hindi na talaga kaya ng payong eh. Jazz, meron ka bang hazard pay? Parang wala akong narinig, Ronald. Pero Jazz, we appreciate your reporting ha. Nako, kanina ka pa nga dyan. Marami ka ba nakikita ng mga stranded na commuters? Kamusta naman situation ng mga pasahero? Yes, Regina, pakita ko sa inyo yung situation dito. Kanina, around 12, yung unang bugso ng ulan, tapos may kasamang baha, marami tayong natabutan na stranded. Pero nung bandang 2 to 3 na wala pang baha at nag-subside nga yung ulan, walang commuter. Pero ito, ipakita ko sa inyo yung palibot ng aking view. Makita natin merong mga hindi naman stranded pero hirap dumaan dahil nga malakas yung ulan, nagpapatila na lamang. Dahil nga ang lakas ng ulan, mahirap suungin yung ganitong lakas ng sama ng panahon. And may mga nakikita tayo kanina na hinahangin yung mga payong nila. Nandun sa kabilang side yung mga commuter, pero kanina nung pagbisita natin doon, nahihirapan na rin silang mag-book ng kanilang mga motor at mga sasakyan. And may mga dumadaan namang jeep, pero dahil nga malakas din yung ulan, yung iba nagpapatila muna bago sumakay. At kaya naiipon na rin yung volume ng mga sasakyan at mga tao doon nga dahil nga mga nagpapalipas din yung iba. And meron pa nga tayong nakita kanina na halos di pa rin na yung kanyang bike sa lakas ng hangin. Kung lalapitan natin, makita natin dito, basa na, medyo malakas na yung agos ng tubig dun sa gutter. Pero dun sa kabilang side ng tunnel, may konti nang nag-accumulate na tubig. Medyo malayo lang sa ating view, pero ito, nagsisimula na namang tumaas yung tubig doon sa may tunnel. We will check in a bit kung tataas ba siya ng tuluyan, pero yung mga dumadaan dito, galing na sila dyan sa tubig ng naipon sa tunnel. Yeah. Okay. Tapusin ko na, Jazz, para makapasok ka na sa loob because I know you're also very wet at this point. Thank you so much for your reporting. We appreciate it. Please stay safe out there. That was our mobile journalist, Jazz Paredes, reporting from EDSA Magallanes. Thank you, Jazz. Salamat, Jazz. Nako, mukhang matatagalan ka dyan, Ronald. Ihina nga ako, hindi naihina ako eh. TMI na Wala ba naman. diyang mabababaan? Bumaba ka na lang muna dyan kung saan diyang mall na malapit. Wala pa naman ako Kaysa iniinom ng magtagal soft ka dyan. drinks. Ano kung may inom ka pa ng soft drinks, may bakante ka sanang bote. Parang TMI na yun. Wala ba dyan? Teka lang. Wala ba dyan 7-Eleven? MMDA just said 201.7 millimeters ng ulan ang binuhos sa Metro Manila sa loob ng 5 oras. 201.7 millimeters of rainfall in 5 hours. Sabi niya, Ondoy daw, in 6 hours, 75 Yes. mm lang. Yes. ML. Millimeters. Millimeter, sabi niya, yung Ondoy, in 6 hours. So, sobra-sobra talaga. Sobra Dito na nga tayo. sa South, madilim na naman dito. Ayan, lumakas na naman, oh. Sorry, just to correct Ami pala. Dito,
Sorry, Ronald. Just to correct, 70, yung ondoy is 75 millimeters per hour. So in total, Yeah. it Ah, was per hour. Per hour. So it was Okay. over 450 millimeters in total. Nasa kalahati na tayo ng ondoy. Nasa 201.7 na tayo in 5 hours. And we know that itong bad weather will continue on throughout the rest of the week. So that count Yeah. is certainly gonna go up. Parang metro. Kaya ano nangyari dun sa mga ano natin, flood control sa Metro Manila? Ronald, baba ka nga. Paki-inspection yung ano, yung wall, yung flood wall. Kami babagsak na naman dyan na ano. Ano, slope, ano ba yon? Nag-freeze na po si... Hindi ka namin, can you hear him? Unfortunately, the signal is not holding kasi nga the weather has been bad throughout today. Oh, yan na. Okay. Well, nag-freeze na po ang ating political pundit na nasa EDSA pa rin. He's been stuck in traffic for many hours. So we'll leave him in peace. But yun nga, 201.77 millimeters of rainfall in 5 hours. 5 hours. Although hindi siya typhoon, strictly typhoon, mukhang humahabol tayo, no? Monsoon-induced. Monsoon-induced. Kahit naman yung Ondoy nun was a tropical storm yata muna nun, tropical di ba? depression. Hindi Yeah. siya typhoon ano nun eh. Oo. Parang ano, no? Kaya nagulat din ng mga tao. Today is feels like a metaphor for the state of the Philippines, no? Lubog na lubog. There's trash everywhere. Lubog tayo. The system is not Lubog sa kung working. The ano-ano. infrastructure is broken. Ay, nako. Anyways. But please, everyone, stay safe out there as much as possible. Sana nakauwi na po kayo. And, you know, just also want to greet our listeners on True FM 105.9. Hopefully, you are no longer stranded, many of you. But we'll leave that there. Thank you so much for joining Storycon today. Ami Pamintun, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, our resident political pundit, whom we have let go. Join us again tomorrow 4 p.m. for Storycon. I'm Regina Lay. Kapatid, we are One News, your side all the time. Please stay safe. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.